Learn Spanish. Today we're going to talk about the possessive part 2. Aprendiendo Español, los posesivos parte 2. Hola, en esta lección vamos a continuar a hablar de los posesivos. In this lesson, we are going to continue to talk about possessive in Spanish. In the first video lesson of the possessive, we talked about the possessive adjectives me, tú, su, mis, tus, sus. Also, we talked about using they when we needed to know specifically who owned something. Let's use a shoe for an example. ¿De quién es el zapato? Whose shoes is it? Es mi zapato, es tu zapato, es su zapato, es el zapato de Juan José, es el zapato de María, es el zapato de usted, es su zapato. What about a pair of shoes? ¿De quién son los zapatos? Whose shoes are they? Son mis zapatos, son tus zapatos, son sus zapatos, son los zapatos de Juan José, son los zapatos de María, son los zapatos de usted, son sus zapatos. Now, let's use a house for an example. Mi casa, tu casa, su casa, es la casa de María, es la casa de Pepe, es la casa de usted, es su casa. But what if it is my house and the house of Pepe? Then it would be es nuestra casa. It's our house. Or es la casa de Marina, es la casa de Cecilia, es su casa. Okay, let's review. Mi casa, tu casa, su casa, nuestra casa, meaning our house, su casa. But what if is mi perro and el perro de Pepe? Well, then it will be él es nuestro perro. It is our dog. Note that nuestro or nuestra agrees in gender and number with what we own. For example, nuestro perro, nuestra casa, nuestros perros, nuestras casas. Note that the same happens when we use vuestro and vuestra. They need to agree in gender and number with what we own. In the last lesson, the possessive adjectives agree only with the number of things or people we own. With these possessive adjectives that end in o, like in nuestro, meaning our, and vuestro, meaning your, we need to show agreement in both gender, boy or girl, and number, one or more than one. Like in nuestro libro, nuestra mesa, nuestros libros, nuestras mesas. Vuestro libro, vuestra mesa, vuestros libros, vuestras mesas. Do you remember the many meanings of su from the last video? His car, her car, its car, your car, singular, your car, plural, their car, Alfredo's car, Carolina's car. So let's say you are admiring someone's car. This car belongs to someone. You use the formal way of usted. So you ask this person, ¿es nuevo su carro o su coche? It is clear by its context that you mean, is your car new? But if the context is not clear, then you will use they plus a pronoun or a person's name to make it clear. For example, el coche de él, el coche de ella, el coche de Francisco, el coche de Susana, el coche de Elena, el coche de usted. Because su mean their and your in the plural, then it would be like saying Elena and Alfredo's car, or Susan's and your car, their car. So to clear the confusion, we can always use de, such as el coche de Francisco y Susana, el coche de ellos, el coche de ellas, el coche de ustedes. Many get confused on how to use these possessive adjectives. So let's have an example to simplify matters. Let's talk about Graciela y Roberto. And this is their cat.
So you will say, es el gato de Graciela y Roberto. Es el gato de ellos. Es su gato. Did you see? One cat for two people. And we still say su gato. One cat that belongs to them. Notice that we are talking about this one cat, right? Now let's say that we have more than one cat. Graciela y Roberto, they own two cats. So we say son los gatos de Graciela y Roberto. Son los gatos de ellos. Son sus gatos. In this case, we use sus because there are two cats. Not because we have Roberto and Graciela, but because we have two cats. So let's practice what we have learned so far. I will ask de quién es or de quién son. I will show you an image and whom it belongs to or whom they belong to. And then later on, I provide you with an answer. Okay, so let's begin. ¿De quién es? Es mi gato. ¿De quién es? Es el dinero de mis padres. Es su dinero. Or es el dinero de ellos. Because we know we're talking about mis padres. ¿De quién son? Son las mochilas de Juan y José. Or son sus mochilas. Or son las mochilas de ellos. ¿De quién son? Son las camisetas de Fernando y Alfonso. Son sus camisetas. Son las camisetas de ellos. ¿De quién son? Son los perros de Marina. Son sus perros. Son los perros de ella. ¿De quién son? Son nuestros carros. Son los carros de nosotros. ¿De quién son? Son los sombreros de Carlos y Pedro. Son los sombreros de ellos. Son sus sombreros. ¿De quién son? Son sus pizzas. Son las pizzas de ustedes. ¿De quién son? Son los celulares de Alicia y Marta. Son sus celulares. ¿De quién son? Son vuestras medias. Son las medias de vosotros. O son vuestros calcetines. Son los calcetines de vosotros. Muy bien. That's it for this video. I hope this lesson made sense to you. Let me know if you have any questions, comments, or suggestions, and if you do, place them in the section below. Also, don't forget to subscribe to my channel for updates on new Spanish video lessons. Gracias por ver mi video. Hasta el próximo video.